Evet. Sevgili yiyor. En son neleri yapmıştık? Sigurd'un triplerini dinlemiştik. Bu neydi unuttum bu. Buradaki görevleri tamam. Yani onlar full güncellenecek görevler. Bunları yaptık zaten. Şehir baskınları da yanlış hatırlamıyorsam sadece para için yapılan şeylerdi. Bence bir şeye gidelim. Radviye. Heh, Sigurd burada. Şey demiyorum Sigurd. Nice to see you. What happened yesterday? You and Sigurd disappeared during the feast, and when he returned, he went straight to our room without a word. We talked for a time. I asked many questions, but got few answers. I wish I could say more. Do you think Sigurd knows about us? I don't think so. He would have said something. Sigurd wants to blame me for every mishap that has befallen him, but gives me no credit for his rescue. I don't understand. Yet he does speak with you. With me, he has gone totally silent. So, what now? Sen de This is akışına for bırakacağız Sussex. ya. We burned it to the ground to save one man. Yet he is barely the man we were searching for. Quite so. Burayı da yapmış olduk, bitirmiş olduk. Şimdi bana yeni bir müttefik ver. I want to see the... Aşağıda yeni müttefikler mi açıldı? Villand. Şey vermiyor gözüküyor. Zaten bizde. Hadi bak burayı alabiliriz gibi. Bilmiyorum. Gerçi bak bura kalmış. Burayı alalım. Aşağıdan böyle yukarıya doğru. What about Lincolnshire? A rather boisterous man named Hunwald arrived recently, wishing to speak with you. On a matter of great importance, he said. Where is he now? Down at the docks, carousing with my scouts and scaring the fish from the river. He waits for you with Arkadaş, great eagerness. niye görüşmek istediğimiz herkes kafayı bir kıyı kasabasında buluyor? He sounds charming. I will meet him at once. Basim, Protect hayırdır? your Ne ears. yapıyorsun? Basim gizlice bizi dinliyor ya. Ne oldu Basim? Benle olan ilişkin bitti mi? Sigurd gelince. Tanrılar manrılar ha yani. Basim de var ya. Ha buraya gelmiş direkt yerleşke. Gidelim. Şimdi Sigurd triplere girecek. Niye herkes seninle konuşuyor? Niye herkes senin sözünü dinliyor falan diye. Beklerim çünkü. Ya sen bana para vereceksin mi? Yok. Evet gerçekten. You may think this odd, but our lively chatter here has inspired in me a short poem. May I recite it for you? Go on, Lord the Boy. Make me tremble. Oh, indeed, I shall try. I call it Ode to a Hungry Flame. Another skald come to join us. Me? Oh, goodness, no, I'm no skald, no. Just a humble nobleman with an interest in versification. An amateur, really.
Ay. Shall I continue? I'm not here to judge your poems, Lord. Speak your purpose or down your meat. Yes. Sorry. I have come with the hope of meeting Eivor, the great warrior of this clan. If such an audience is possible. Every warrior in this clan deserves a song or saga, Lord. Why Eivor? Because his name alone dries the tongues of my enemies. If such a hero fought beside me, I'd fear nothing. What's your name, Lord? I am Hundwald, loyal son of Lord Hunbeorg, the current Elderman of Lincolnshire. May God keep and cure him. You see, my father is ailing, and in his delirium, evil men have corrupted his judgment. A secret and powerful order, if the whispers are true. Only a month ago, without forewarning, Mercian soldiers chased me, his only son, from my home. I know not why, but I do know my father would never have ordered my exile. Outcast from your family. That's a hard road to walk. Could one of your clan help me return to Lincoln? March beside me through the city gates and set me at my father's noble feet once again. It may be we can help you, but we'll want something in return. An alliance between our clan and yours. And you shall have it. My father is a great friend of the Danes, in spite of the recent wars. You sing a sad song, Hunwald of Lincolnshire. A son robbed of his father's protection, now desperate to prove his honor. How far will you go to regain it? To a bloody end? Oh, indeed. I will plunge into the heat of battle to defend my father, knowing our cause is a righteous one. All right, young lord. My clan has need of me just now. But when I'm ready, we'll find your father together and right the wrongs you've suffered. Ah, you are the chieftain here. I suspected as much. God praise you, Eivor. I won't be leading you into the heart of the shield wall, but there will be danger. I want your word. You will follow my orders to the ruin. I am yours to abuse. If it comes to that. I'll wait for you in my safe haven, Bottleston to the northeast. From there, we shall make our way to Lincoln. Goodbye, Lord boy. Safe travels. God bless and keep you all. Yani. I fear I may be escorting that boy to his own execution. That might shut him up. Bence güzel yaklaşıyor. Novid, you look quite at home in your... I am. I acquired... Novit. Gerçi doğru. Novit festival zırhlarını yapan elemandı. Ha, bunda kılıç var. Bunları alamıyoruz. Yeni şeyler getirmiş. I have to go. See you soon. Şimdi. Kendisi bayağı burada. Ve yukarıya doğru çıkacağız. Burada bir tane şey varmış. Bazı görselleri ufaktan silelim de.
Yine çevrimiçi hatası yedik ulan. Bir şey demiyorum ya. Hup. En son küçük bir silah değişikliği de yapmıştık. Kısa kılıca geçmiştik. Hançere daha doğrusu. Bakalım hançer nasıl olacak. Diğer silahları çok beğenmedim. Özellikle döven falan çok kötü. Ya! Bunlar kim mesela? Arkadaşlar siz kimsiniz? Finish you. Demonius! Yani fena vurmuyor. 36-36 seri seri hızlı hızlı vuruyor. Çıkmıyor değil mi burada? Tek çıkar herhalde. Stretch your wings, Sunan. Bu öte yukarıda bekliyormuş. Bayağı ana konutta bekliyor bizi kendisi. Burada başka böyle şey var mıdır? Ufak tefek şeyler varmış. Neyse. Liman var mı burada bir de? Best raise my hood here. His bairn shall to bring on my speeches, me. Limana gitme sebebim şu şeyi açsın. Tamam, denebiliriz. Şeye gitmedim çünkü bilerek. Hadi yürü bakalım Eivor. I need Kendisi your eyes. buradaydı. Lan yavaşça çıksak ulaşırız herhalde ya. Allah Allah. You see, Hunwald's back. Drinking Lie, and jabbering as always. Hun who? Hunwald, son of our alderman. So this is Humboldt's safe haven. Though we be a Mercian Shire today, tomorrow the kingdom of Lin... Hunwald, who is this stranger? Eivor, come, sit. Bread and ale, please, alewife. I have been discussing my delicate situation with Alvgar here. Lord, He is a nobleman like me, one of Lincolnshire's sturdy thanes. Hunwald's idea of sturdy is a mug of ale that won't tip over. Alvgar has pledged his loyalty to my family, the House of the Ferocious Swan. Ha, His influence and your might
We shall rid Lincolnshire of the ruffians who plague this land, once and for all. We're going to see your father, Hunwald, that's all. Indeed, Eivor, with speed and purpose. You are the axle to my wheel, the spark to my tinder. Hunwald, I don't know your friend here, and not knowing him, I don't trust him. I'm his voice of reason, Eivor. And I've told him 1,000 times it's too dangerous for him in Lincolnshire. Listen, I've come to escort you to your father's side. We go now, or I'll walk. Ah, yes, to Lincoln, away, but with care. The road between here and there is teeming with brigands who wish me dead. You daft lump of lard. A single Dane will not protect you against the whole of Mercia's army. I think you're wrong, Alfgar. And here he'll prove it. I'm hot for a fight, Snowdog. Give me half a chance, I'll stove your heathen face right in. All right, a quick brawl to get familiar with the local dregs. Yani durduk yere yine iki kişiyle kavga edeceğiz ya. Nothing welcomes us more into the day than a swift bruising. Is this what it means to be your Abi friend? Allah'ını seviyorsan yani osuruyla da şey yapmasın We shall ya. triumph, Eivor. We shall win this ugly row. You're losing. Eivor, my bladder is bursting. I must step outside for a long-deserved stretch. Keep them dancing till I return. Hunwald, don't want... Clear out, all of you, before you kick up a fire. Jesus, my bones are aching. Could use a dip in the sea. Shut your hinge, Chill. And stop dripping blood in my hall. Oraya I abla. told Hunwald to stay near. Where did he wander off to? Nereye Did you gitti hear oğlum? that scream? Sounded like Hunwald. He went out that side door. Continue. Did you hear that scream? Hunwald is in trouble. They call this pasty whelp a lord. Look at him, soft as unbaked bread. Villains, leave me be. Leave him be! Jesus! Öldürdüler mi? I live. I am alive. Heaven have mercy. Are you hurt? Oğlum korktum lan öldü diye. Unbelievable. The Battle of Bottlefston will be remembered for years to come. Alfgar, we have won our first great victory. Hunwald, are you hurt? Never better, We should get to Lincoln as quickly as we can. Yes, you're right. Let's depart. What Gerçekten. horrible souls are hunting me? Me, the son of a beloved elder. Arkama atla. Was it naive of me to Ah. believe my status as a nobleman Tamam. held some sway over the churls and serfs of this shire? What cause have any? What were you told when the guards exiled you? Oh, scraps of nonsense. I woke to screaming. A man grabbed me, said I was an immediate danger to my father. Ha! Horse pucky. Mercian soldiers then shackled me, rode me blindfolded to the River Wash, and told me plainly, Şimdi sadece şunları kaldıralım da. elsewhere or face death in Lincolnshire. What did they mean? Oh, some nonsense about me praying for his death, hungry for his inheritance. Speak plainly, Hunwald. I can't... Speak plainly, Hunwald. I can't help you if I don't know the full story. You hold no grudge against your father? No, never. No, I suspect the order for my exile came from on high.
Perhaps one of Burgred's final orders before he was deposed. That would surprise me. Burgred was battling Danes until the end. He had bigger things to worry over. Perhaps you're right, he's too contained. It must have been King Al. Here's Lincoln. The city of my birth, the cauldron of my present sorrows. Mercian guards everywhere. Follow me. Right behind you, Shadow Walker. My heart beats like the drums of your dragon boat. Vay arkadaş. Nasıl yapalım biliyor musun? Hey! Let us end it! Gel ben. Hey! You want some meat? Dikkat dağıt. Yes! Let's have a drink. No Dikkat casks here dağıt. after all. No drink, Sonra eh? verelim şeyleri de gitsinler. This town was your home? It was, and should still be. There's damp on the air. I fear grey clouds will gather soon. Aye, and foul deed. I have barely enough silver to buy peat from those bandit smugglers. Babası bu mu ya? Hunwald, praise God you live. Anlat bana ya olayı. Reaganhair, body and soul. Tell my father his son has returned and Yo, in babası fighting değilmiş. form. It is urgent I speak with him. I'm sorry, Lord, but your father has been taken. Taken? When? Weeks ago, Lord. And well ill he was when they carried him off. I wish I could say more. Who Onu took the kim alderman? götürdü? Was it soldiers or men of God? There were men with swords, and those of the cloth. And a healer, too. One who had oft been a guest in this house. Galwina, one of the sisters my father put great faith in. He still has friends in Lincoln. That's a good sign. Bishop Herefrith among them. He's kept a vigil at the town hall, looking after things in your father's absence until he returns. Will we find trouble there? At the town hall? You mean soldiers and the like? Aye. There have been many, many more about since your father took his leave. Right. We'll find a quiet way in if we can. Yani sanırım Who was that fellow? Reaganhair? He's Şey an old yokmuş. fixture of my family's household. Loyal to the end. He helps run the place, and he's known me since I was but a little lordling. A simple fellow, but worth every pinch of his salt. böyle gitsek. Buy peat from those bandit smugglers. They hoard everything. Oğlum biz normal dümdüz kapıdan çıksaydık daha avantajlıydık ha. Buraya çıkamayacak ki. Neyse. Bunu vuramıyorum ben. Niye? This area is off limits. Gel buraya.
Yahu. Oh, how can a place I once called home look so alien to me now? So harsh and unwanting. I shall return to my speech. Oh, how can a place I once... Ki bunlar dönüyor mu? Sanırım dönüyorlar. Ah. Hit självflö och anlang! We shulon lavan nu! Fundiat! He quellathus! Inath fram! Yani bir tık. Flay off! Yeah! Of the way sweldat! Let's keep our wits about us. Time has come for you! Kill you! So harsh and unwanting. Fear not, Lincoln. I shall make you mine again. Çok da gizli olmadık ama yapacak bir şey yok. Mektup. Oğlum belediye binası burayı gösteriyordu. Boşuna mı öldürdük bu kadar adamı? Abi boşuna öldürdük yine ya. Sweetie, get on with it! Gel. Gidelim. Ben tırmansam bu tırmanamayacak. Buradan tırmanabiliyorum en azından. Skeet! Renneth! Vikigar! Merdivenden çıkıyor. Tamam. Lincoln seems a good place to trade, does he? The market is flat. Belediye binası burada. Tamam. Yes, it must be. Growing up, we never wanted for anything in my father's home. Bread and poultry and field fruits of all manner. I suppose this is where our servants purchased them. Lincoln's boon was ours as well. How often did you Dikkatlerini leave your dağıt. house involved? Oh, from time to time. Yes. We've had enough. That cannot be so! It can't! Take me for a sobbing samurai, do you? Hey? Well, go on. Off with you. No, wait. Come back. Öldürmeden bir şey olmuyor ki. Başka sarhoşumuz var mı ya? Bak görünürde yok. Alternatif bir yolumuz var mı? O da yok. Ben buradan tırmandığımda tırmanamıyoruz. O da ayrı bir konu da. Güzel. Bizim çocuk koşarak gelebiliyormuş. Hani onu öğrendik. Niye dert etmişiz bilmiyorum. Koşarak geliyor. Archer, Herevrith,
Tell Lord Hunbeor his son has returned. Bunu burada My lord, öldürecekler you're well. bu arada ya. Lord Hunwald, you should have sent forewarning of your return to avoid the violence that dogs you. Lives might have been spared. Why so surprised to see my return, Bishop? Was I rumored dead? Oh, worse than dead. It is my reluctant duty to report the rumor that you were lost in the north, bedding a Dane on some squalid farm. I've no patience for insult and rumor. We have come to speak with Lord Hunbeor, that is all. Lord Hunbeor has gone, I'm afraid. He would not say where to, but I'm sure he will return shortly. Once the storm has passed. What on earth do you mean by that? What storm? Your father feared for his life, Hunwald. In his weakened state, he could not defend himself. Not against a Dane, certainly. How dare you? Eivor is above reproach. See this from my view, Hunwald. You arrive after a strange absence, with a hired Viking in tow, demanding to see your father. This does not, in my estimation, imply benign intentions. If I meant to murder you, these stones would be slick with your gore already. Such violence. Good heavens! God must have purpose for you pagans in his holy plan, but I confess to utter bafflement. Hunwald, your father was at my hospice for a time, but he left of his own accord without saying a word. That's all we know. Yani. Come, Abbess. We should leave this young lord to his scurrying thoughts. There is nothing more of use we can say to him. Take care, my boy. Şimdi Stay within these walls where you're safest. I'll have a look around, see what I can learn about your father. If my father spent time at the hospice here, the healers who work there may know something. Talk to them if you can. Find out what they know. iki ihtimal var yani yine aslında. Abi merhaba. Can your God speak through you, Henevrid? Can he tell me where the Alderman is? Our lord is not a trained dog who speaks on command. My goodness. Yani When did you last see the Alderman? Leave us be. It is not your place to be asking such questions. abi kırmızı yandığı zaman kafasına düşüresim geliyor da. Yani. Ya burası yanabiliyor şu an. Yanabiliyor olması bize ne katıyor bilmiyorum. Buraya gideceğiz. Ay ay. Yemin ederim ay ikine ay. Ya bu çocuğun tarikattan çıkma olasılığı var. Beni bir tek geren o yani. Bu kadar öngörülebilir yapmasınlar hikayeyi. Tabii ki şu an kuşkularım var mı? Var. Ama umarım o kafada bir şey yapmamışlardır. Hunwald's father was recuperating here not long ago. Someone may have seen him depart. Yani şöyle girebiliriz herhalde ya.
Are you the head sister here? Aye, and I'm not too comforted by the sight of you wielding weapons like a war chief. We're a hospice, not a barracks. It's bad enough I've got these armored codpieces watching me work. Now you! No harm will come to you or those you care for. I'm only looking for your Elderman. I'd be risking my neck telling you anything. And if my head rolls, these sick and ailing folk will follow me to the grave. Your Elderman would agree. So the sooner I find him, the more quickly these prowling guards will leave your hospice. That's a pleasant thought. Our lord was in a bad way here, and getting worse, in spite of our efforts. Then, quite against my instruction, some guards moved him out. I overheard them talking about a bathhouse. There's no working bathhouse in Lincoln. So, I gather they meant the old ruins just south of here, by the eastern walls. Ruins, just south of here. I'll look there. Thank you. I pray you find him. He's in desperate need of care. Peki, benim burada ekstra bir şey bulma olasılığım söz konusu mu? Ya çünkü herhalde krallı konuşunca buranın içindeymiş bu da. Hemen ileride. Okey. Skek imis. Şimdi tahminim benim şeyi almam gerekiyor. Anahtarı. Anahtarı alabileceğim yer neresi? We need to get wise. Yeah, you hold on. Buraları kapatıyorlar şu an bu beyefendiler. Yukarıda bir tane şey var. Kapı engelli. Öldürmeden de girebilirmişim. Oldu hepsini öldürmemiz. Bazen üzülüyorum yani. Birazcık daha baksam da öldürmeseydim diye. Yazık, günah. Burayı patlatmamız gerekiyor. Patlatabileceğimiz herhangi bir malzeme var mı yakında? Burada var. Hiçbir şey görmedi. Yani
Belki de en son isteyeceğim şeydi delici atış. Almış olduk ama. Bu arada onları yine öldürmem gerekiyormuş ki. Ki buradan çıkış yok değil mi şimdi? Kapıyı açsam da çıkış nerede var? Yok. Böyle çıkacağız illaki. Deminki atlama yeri de bunun içinmiş. It weren't wise to let those Mercians nobles use our tunnels, if you ask me. What choice do we have? At least this way they'll leave us be. They killed one of their own. What's the... in our skulls as well? Because they fear us, see? No one takes us for fools. You got it. Remember, God punishes those who wish ill upon... Yani Go on. en az zararlı çıkabileceğim şekil varilleri Sorry, I was patlatmak. miles away. What? Christ Jesus, you haven't got enough brains in your head to blink, have you? Beni gördü. Beni bu kadar rahat görecekse geldim abi. Hatta sana şöyle bir şeyim var. My favorite. Fiçu fiçu fiçu. Hançer güzel ya. Hançerden ilk kez bir silahtan keyif aldım ya. Bu da hançer oldu. Baltadan sonra. Hiç yukarılara şeye bakmıyorum. These tunnels run deep. Was the alderman fleeing to a hideaway beneath Lincoln? Damn it! Yani o abilerimizin olduğu yerde ileride çok fazla. They will attack on sight here. Right sakes. Plan yaptığımızda adam niye aşağı inip yukarı çıkıyor? Yahu.
Ben burayı lootlamışım bu arada. Buraya girdik biz, hatırlıyorum yani. More Mercians traipsing across our routes. Can't piss from here to Bolingbroke without someone demanding some ungodly deal. All this traffic has made smuggling a difficult job. Smug. That's not right. Hang on! Not escaping that way! Kafaya atlayamıyoruz değil mi? Geldim abi, geldim, Allah'ını seviyorsun. Hah. Nerede diğeri? Diğerini ben niye göremiyorum? Kahrından mı öldü o? Ya diğeri yok bu arada piyasada. Diğerini çünkü öldürecek bir şey yapmadım. Buradan dümdüz devam da edebilirmişim de. Buraya da geldik. There was fighting here. About what? Bunları inceleyeceğiz artık. A violent struggle between nobles and bandits. The bandits didn't fare so well. A noble's cloak with the image of a swan. Looks like the alderman passed this way. Şeyimize dayanarak. Gerçi şurada anahtar nerede gözüküyor? Buradan birisi aşağıya düşmüş. Biraz taşa çarptık ama. Key. Useful if I had a door to match it. Someone took a nasty fall. A Saxon nobleman paid some bandits for permission to sneak through these tunnels on their way to Bolingbroke Castle.
Mercian nobles made a deal with some bandits, paid them hush money to let them sneak through these caves. When the time came, the bandits ambushed the nobles. But it didn't end well for the bandits. In the struggle, the Alderman's cloak was torn off. But he got away and headed east for Bolingbroke Castle. That's my best lead. Aa, iyi ipucu. Öyle gideriz herhalde ya, suya çok bulaşmadan. Ah, fresh air. Da yine suya bulaşacağım herhalde ya. Atım geldi mi? Gel. Yeah! Yani I should not be seen in this area. şu şeyi yağmalamaya çalışıyor. Show me. Bu tarafta diyor. Peki. What? You die now! Hep aynı şey. Taşımayacağım. Have a look, Sunan. Çıkamıyor muyuz buradan? Hoş geldin Evren. Ne haber? Kartılmıyor. Arkadaşlar ben sizin köprüyü indiriyorum ama siz sakın telaş etmeyin. Allah'ın bir hikmeti, anladın mı? Yani.
Köprü kendi kendine indi. Mongrel! Die! No escape, you yellow dog! Aşağıya attı ya bizi. Yine aşağıya attı. I'm on the right track. That keep is well protected. Fena değil ya. Dün uyudum sadece. Bugün daha iyiyim yani. I wonder what in God's name we are here for. Hunbeor is his own prisoner. He's an ill man, leave him be. Besides, we ain't got it too rough. We can hunt in the wolds of Lindsey and whore in Botolston. Too right, too right. Leave it to me! Arkadaşlar, Splat! You! nasıl yapalım biliyor musun? Yapamadık. O zaman düzü öldürelim ya. I'll keep the rat busy! God won't let us. Çok vuruyorsunuz bazen ya. Erkeksi çığlık. Çok erkeksi çığlık atıyorlar bunda. Together, lads, we have this. Sen kaldın mı? Gerçekten tek gidebileceğimiz kapı zaten bura. Ve çok karanlık. Aşağıda şey var herhalde. My lord, you carried yourself as a true-born king, born in a time of wolves. You have earned a long rest. Thank you. Aha, boss fight. There now, my lord. All is prepared. Shall we begin the washing? Hey, who comes? Welcome, stranger. Are you here to pay tribute to our Lord Ealdorman? Oğlum siz nasıl bir manyaksınız ya? Ah. This biscuit has been dry for some time, sister. How long has the Ealdorman been dead? Dead is such a drastic word. I like to think of my lord as transformed. That's not untrue. Have you need of anything? Why has your Ealdorman's death been obscured? The people of Lincolnshire deserve to know his fate, Hunwald above all. When the guards put him in my care, I was told to keep all this a secret. Until the appointed time. When I asked who gave these orders, they struck me. I wish I could say more. I've seen all I need to, but Hunwald will need proof. Of course. You're welcome to search through his effects, though I'm not sure what trinket would best serve your purpose. I'll find something. I don't know what this is, and I'd rather not ask. Yes, I thought the same. Troubling.
Dried herbs and berries crushed into powder. The time between my lord's departure and his burial is longer than usual. My lord must keep up appearances for his upcoming rites. A box of musty clothing, and a brooch with a crest. The house of the ferocious swan. This will do. I'll return this brooch to Hunwald in Lincoln. I hope the poor boy can withstand such ill news. Şimdi Take care. And you. I shall take you to your family crypt at Nettleton within Lincoln. There, you may lay beside your forebearers, the great and glorious kings of Old Lindsey. Please, do not desecrate our lord. I'm a Dane, not a cruel griefmonger. Foul rat droppings everywhere. Even in death, my lord is a friend to all of God's creatures. şöyle atsam patlar değil mi ya? Yanmasak iyiydi de. Ya çok karanlık. Biz de güzel edebiyat yapıyoruz da hani yaptığımız edebiyat kadar da şey olacak bazı noktalarda. Burada şey var, değil mi? İleride bir tane burası çıkış. Neyse dümdüz devam ediyorum ya. Let's see. Şimdiki buradaki şeyi almadık ama buraya sonra geleceğim ya. Limana gideyim. Limandan hızlıca yukarıya çıkarım. Aa ne güzelmiş tipi. Farklı. Demek ki böyle şeyler de var oyunda. Kıyafetler. Neyse surlarda en azından şey yok. Asker yok. Surlardan gideriz. Bizim edindiğimiz bilgi kral ölmüş. Kralın artık ölüsü orada. Ve bu demin konuştuğumuz kadın da Huvart'ın ismini çizmiş. Yani normalinde şu an buranın varisi Huvart. Ama Huvart'ın bir şekilde ölmesini istedikleri için babası yerine kararlar veriyorlar. Huvart bir konuda haklı. Babası onu sürgüne göndermemiş. Sanırım bu rahip göndermiş. Ama burada da şöyle bir durum var. Howard harbiden babasını seviyor muydu? Yoksa sadece kral mı olmak istiyor? Gerçi bizim çok ilgimizi çekmiyor ki yani Howard'la müttefik olduktan sonra geri kalan şeyler bizi ilgilendirmiyor yani. Savaşa çağırdığımızda gelsin. Geri kalan şeylerde zaten çok da aman aman bir şeyimiz yok diye düşünüyorum ya. Bütün İngiltere'yi ben kurtarmayacağım ya. Eivor, what news? Evet var.
Your father's dead. Wait, what? The sigil of Hunbeorth's house. I found it near his body. No. No, this cannot be. He was strong, a pillar of Lincolnshire. He cannot be gone. He... Oh, you poor boy. I'm so sorry. I am a man, Archer. Do you hear me? I am a man and I am my father's son. Do not forget it. He's been dead for some time. That was obvious by the state of his corpse. One of you knows more than you're letting on. I'm sorry, Hunwald. I had already asked a priest to administer last rites when your father disappeared. What? I didn't tell you sooner because I thought by some miracle he had survived. You lied to me! You silly, sobbing mooncalf. Will you never grow up? Lord have mercy on that woman. She should have said something. It was her duty to say something. Hunwald was the son of an ealdorman. Will he take his father's seat? The title's not hereditary, but he can plead his case before a Shire moot. King Ceolwulf must then ratify the decision. Explain how this works, your Shire moot. A moot is a meeting of lords. We convene from time to time to steer the course of our Shire. It was always my intention to convene a moot, but between our troubles in Lincoln and the bandits' raids, we slipped into a pattern of convenience. Someone in the Shire wants Hunwald dead. If I have to assemble an army to make sure this meeting is not an ambush, I will. The Shire moot is a lawful, godly assembly. Hunwald will be safe, as will you be. Apart from Hunwald, who else will stand for the ealdorman's seat? If I may be so bold, I should like to put my name forward. Under my care, this Shire has found some peace this past month. I will offer my name as well. My family has ancient ties to this land, and I am proud to say I have forged quite a friendship with the Danes to the north. Good. My priests will spread word of the moot across the Shire and will convene in a few days' time. Şimdi Do visit my estate, Eivor. I have something for you. Something I think you'll enjoy. I'll find the time. Eivor, a word if you don't mind. Is the word Christ or pagan? I deeply regret my churlish ways when we first met. I did not treat you as my god commands, with kindness and love. Love is a difficult feeling to command. Yes, quite. In any case, thank you for putting this mystery to rest. I do hope we'll see you at the moot. yani With Hunbeorth's death an open secret, Hunwald's enemies may strike again. I should find him before they do. Archer went to console him. I should follow her. şimdi ben bir sigara içeyim geleyim. Bu süre zarfında şimdi gitmeden şimdi düşündüğümüz şey yani din adamına güvenmek istemiyorum. Diğeri de çok yalan hani.
Şimdi bunlar asa, servet, yani 2 tane ipucu var elimizde. Üçüncüyü bulursak buradaki elemanı bulmuş olacağız. Hani bilmiyorum. Asa. Yani bizim bunu bulmamız gerekiyor. Kabiliyete de bakayım da. Delici atış güçlenmiş. Kullanmadığım ne varsa güçleniyor zaten. Bunlardan neye gidebiliriz? Öyle gidelim ya. İlla buna gitmek zorunda mıyım? Okey, geliyorum hemen. Nedense yani önce bununla konuşmak istemiyorum. Şimdi bu şehirde bizim bulabileceğimiz, ben bu şehirdeki bir ipucunu bulmak istiyorum. Ya şu an 3 tane aday gözüküyor. Ve bir tane sıkıntılı şeyimiz var. Şuradan gidelim. Şimdi bunlar eser. Peki benim burada bulabileceğim ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Buraya gittim hızlıca. Bir ipucu daha ya, bir ipucu. Hani benim şu an kafamı kurcalayan şey, bu çocuk yalandan yere kendini sürgün ettirmiş bile olabilir. Çok zor bir şey değil çünkü. Rahip doğal şüpheli zaten, doğal olarak. Yani oyunun bize şu ana kadar hissettirdiği şey o yönde. That scout we captured swore their dead Jarl must have made too much noise in his Hazır. mound. Like he was still alive and... There's the target! Shoot it! Let's strip the dog off! Gonna bleed! Arkadaşlar sizin bana saldırmamanız gerekiyor. Boss, you fool! Niye saldırıyorsunuz bana? Bir tane sandık aldık diye de bu kadar şey yapılmaz. Hello there. Nelerimiz var ki böyle topladığımız boş şeyler var. I can always use more of that. Tamam. I hope to see you. 240. Fena değil. Bunu almayacağız zaten. Şuna gideceğim. Gereksiz şu an. Uğraşmak istemiyorum.
Come on, I've got the good stuff. Oh, this way is right. Sorry, dikkat the ale dağıt. is all gone. More beer! We need more beer! Yes, now! Best now! keep the peace. Never enough! Oh, sod. Shoeing me rock. Gerçekten bir kumaş için mi yaptık bunu? Yani şu an o zaman gerçekten tek bilgi kaynağımız, bir şuraya bakacağım. Tek bilgi kaynağımız burası kalıyor. Çünkü bu tarz yerlerde genelde bilgiyle alakalı bir şey bulabiliyoruz. Ben şu an bilgi bulmak istiyorum yani. Vereceğim dümdüz bir karar yine yanlış bir şeye yol açabilir diye. Buradaymış. Bulduğumuz mektupların bir tanesinde rahip tarafından Hunwell'in ismi çizildi olarak gözüküyordu da bu kadar. Olarak senin girişin nerede? Burada. Buradan çıkamayacağız. Kötü oldu. Çıkar diye düşündüm de yok. Çıkamıyor. Buradan çıkar mısın peki? Teşekkür ederim. Buradan gitme sebebim bir şey kaldıysa arkada bakarım. Kalmadıysa da zaten deminki yolun büyük bir kısmına alttan gidebildiğim için şeye devam etmiş olurum bu şekilde yola. Diğer tarafta da belki o şeyi bulurum. Zırhı alırken bir ipucu bulurum. Buralar çünkü temizlendi. Bakınıyorum ama ya sanırım burada bir şey unutmadık. Yani burada bir şey yok. Çünkü bazen aptalca ipuçları bayağı dümdüz şehirden falan çıkabiliyor. Yani ne alaka diyorsun ama şehirde bir tane evin içerisinden aa bak aslında böyleydi falan gibi bir durum söz konusu oluyor. Burada hiçbir şey yok. Buradan devam. Burada pusu kurulduğunu öğrendik. Bir şekilde kaçtığını öğrendik aslında. Ekstra bir şeyimiz yok bu tarafta. Aklımızda kalan öğrendiklerimiz. Aha yılan.
Bunlar adrenalin miydi? Gerçi şu şeye de bakabilirim. Yol üstü zaten. It's searing my flesh. Oh, God! What happened? Were you bit? Oh, yes. Snake bit. Just like you. Attack! You and your proud brothers and sisters have trod on the very soil of this sacred land. Gerizekalı. Your life ends now. Suffer! Feeble. My thanks for your contribution. Vurmayı da beceremiyor ki gerizekalılar. Ya tahminim burada yine bize saldıracaklar. Best not to draw attention here. Beni çok salacaklarını düşünmüyorum. Böyle de oluyor. Sadece benim karakter burada buglanmasın. Derdim o. Beni direkt görüyor mu yahu? Valla direkt görüyor ya. Geliyor. Getting tired? Watch my lead. Regroup! Come on! Oy ay. Neyse. Kötü bir tercihti. You're like a lame mule. Come, brothers. Let's end this. Pick the coward off. Evet. We have the advantage. Breath on your neck. Going to suffer. Get back. Merhaba abi. Your time is come. We bring Christ's mercy. Şey nerede? Tam sağımızda kalıyor. Vuramıyoruz. Slumbering to your fate. Ay ay. Buradan çıkalım yukarıya. Skittering away. There. Too slow.
Blindside the idiot. Hey, now! İçeride bayağı parti yapıyorlar bu arada. Şöyle bir şey denesem. Hey! Stop. You're dead. Yo, yanmadılar. Bir umuttur, anladın mı? Out of options, dog. Together, lads! Could hide a lot in that, eh? Keep the press on! Any last words, heathen? Take it! Bayağı doğuculuyor ha bu arada her şey. Don't even blink! Bunu doğuculayamadı bari. Tek atamıyoruz ya gerçekten. Ayakkabı bulduk burada. Bir şey bulamadık. Umduğum şeyler olmadı. You're going down! Damn coward! You can't outrun me! Skittering away there! Oğlum çatıya kadar çıkmış ya. Çıktı ondan çatıya. Gitmiyor ki. Normalde buraya bu şekilde girebilirmişim de işte. I've got this! You'll be grizzled! Hey! That's the ball! With me! Watch for my lead! Yani. Çok fazla patlayıcı var burada. Hızlıca buraya bir tekrar göz atacağım. Şimdi şurada kralı götürmüşler bu arada.
Vurabiliyoruz ama öldüremiyoruz herhalde. Öldüremiyorum. Uzun zaman sonra ilk kez bir karaktere vurma izni veriyor bana ama burası normal çıkış. Yani bulamadım. Gideceğim dümdüz yani. Ya alternatif bir şey bulabilme umuduyla yaptım bunu. Ama yok. Oyun illaki beni o karar mekanizmasında zorlayacak. Aradığımız kişi, envanterde ekstra bir şeyimiz var mı bizim bilgi olarak? Yani sanırım yok. Codeks'te şeyler eklenmiştir muhtemelen. Humboldt, Aça, evet. Şeyi eklenmemiş diğeri. Kişi daha mı var? Tüm sürekli geliyordu oraya. Bunun aslında şu anki olaylarla alakası yok. Gotham bizim bir önce Sigurd'u kurtarmaya çalıştığımızda durduk yere bize atar yapan. Durduk yere de değil, kendince hakları vardı da yani gerek yoktu atar yapmasına. Ben en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Atar yapmamalıydı bize. Herkes kafamın etini yiyor. Sigurd niye kurtarılmadı? Odur budur. Ayrıyetten Doug'ın ölümüyle birlikte sıkıntı yaşandı zaten. Şu an çok çelişkideyim ya şey olarak. Ya bu bizde niye böyle bir yerde buluşuyor da ayrı bir konu da. Geldim. Eivor, I'm pleased you... Welcome to my estate, old friend. Eski dost. Thane Elfgard. It's an impressive amount of land you oversee. Quite right. I often get lost swimming to my island in this flowing sea of wheat. You said you had something to show me when we last spoke. What did you mean? Yes, I did. Observe. This fine specimen belonged to our beloved elderman Hunbeort before his untimely passing. He left it here when we last hunted together. I now wish you to have it. If this belonged to the Elderman, shouldn't it go to Hunwald next? I suppose so. But I thought you a more fitting recipient. You'd know how to use it. Now, take it and come hither. I have a rousing hunt planned for the two of us. Leave aside talk of politics and shire moots. Let us enjoy the fruits of my land together. We're hunting or fruit picking? Both, if you like. Whatever you fancy. I'm generous with the yields of my estate, as you will see.
To be plain, Eivor. Nasıl? Hafif yay verdi herhalde. Yanlış okumadıysam. Bak güzelmiş bu arada şey olarak. Daha zaten şeyde hiç güçlendirilmeden, seviye olmadan bakıyorum 115 oluyor. Saldırıda 79 oluyor. Yani hızı da fena değil. Ama sanırım bunun cross'u aynen böyle. Ben çok sevmemek. I must do away with it, if only to prevent a future tragedy. You brought me here to hunt a bear? Yes, and I'm so pleased you agreed to come. I suspect you know better than most that I have what it takes to lead this Shire. Though its line of kings is all but ended, the people of this land still teems with life, with promise. But today, the Shire languishes. It needs the guidance of new blood. Like me. I'm sorry? I'm the definition of new blood. It may be I should put my name in for Elderman. Ah, there it is, that dark sense of humor. Blunt as a hammer, eh? Like the one carried by your thunder god, I don't recall the name. Go on. What I mean to say is, I enjoy the company of your people. Or people like you. What little I've seen of them. And I don't care what stuffy fools like Herefriv and Hunwald say. You Danes are damn decent people. Not dense at all. Kind of you to notice. I remember when the Danes first arrived, not long ago. The locals were terrified. Are we hunting, Alfgar? Or is it your hope that I'll braid your hair? Hunting, definitely! The bear's lair should be nearby. Ah, my old friend Grim. How wonderful to see you here. What a pleasant surprise. Ya bu da çok yalandan oynuyor gibi hissediyorum ya. I came as you requested. Yes, and how is Grimsby? How are all the other Danes? I can't speak for all Danes, but I am well, and itching for a hunt as you made plain in your message this morning. Yes, that's right. Very good. Speaking of Danes, I'd like to introduce you to Eivor. Perhaps you know each other, as one Dane to another. Don't be frightened, Grim, but I believe Alfgar has arranged for us to meet. Oh, goodness, I've been discovered. But it's nothing untoward, I promise. I'm an honest man, and I believe that all people should live together in harmony. That's all. Hiç inandırıcı gelmiyor. Did he lure you here as well with the promise of a hunt? Yes, hunting a bear. That's the point of all this. We're hunting, I promise. There's a cave just up the hill there. Seems a likely place for a lair. If the beast is as large as Elfgar claims, it'll take all three of us to bring it down. I'm game. Let's get a new fur cloak, shall we? There's all manner of beasts in this forest. If we don't find the bear, we'll find something worth our supper. I have a divine rule over the land on my estate. God shall provide, have no worry. Bir eve bakalım bunu. Hatta şöyle hızlıca noktaya bir tane şey bırakalım da. This is the threshold of a beast's home. There's no doubting that. Bu ne? That's not a bear. Wolves. Wolves everywhere, and not a bear in sight. Diğeri nerede? Algar, Eivor,
There's something you'll want to see here. Is that smoke? My God! My estate is burning like a twig! Soon to be a sea of fire. Eivor! You're skilled enough, and I can't tell you how to handle this, but please! By God, help me with this! I'm in this fight with you. A clutch of puny Mercians don't frighten me. Allah Allah. Bizle buluştuğu gün yanımızda başka bir tane şey var ve nedense çok verimli toprakları yanıyor. Where's Alfgar, bloody Dane lover? Kimsiniz abi? Die! Burn this Dane lover down! Dan aşığını yakın mı? I shall put you to the pain! The Lord will see us prevail! God damn you! Follow my lead. Acıtmış olmalı. Oğlum dur şunu öldürelim bari. Away, there! Mercian dogs! Değil mi abi? The men who would see you burn are dead. Let's get these fires out. Agreed. What a mess. A sea of ashes. I thank you, Eivor, for doing what you could. You're a man of many riches, Alfgar. You can rebuild. To be sure. But I do not look forward to the toil. Sweet Lord in heaven! The bear is returned! There, you see? Didn't I promise you a rousing hunt? Brilliant! Simply brilliant! İlginç. Hadi canım. Hedefi işaretli. Ama bir dakika. Bize bunu verdi. Bunu vermedi ki. Olsun. Bir yol kat ettik. Ama doğru tahmin etmişim. Gerçekten evin içerisinde bilgi varmış.
Kendisi de burada. Yetenekleri vermeyeceğim. Birazcık durabilir. Sorun yok. Ekstra gözden kaçırdığım işte bir not, bir bilgi var mı? Yok, bunlar sadece şeyler. Tamam. Umarım bu kardeşimiz bize o temel bilgiyi verir. Ya da en azından onun çevresinden bir şekilde bu bilgiyi alırız. Bu şey doğrulanır. Ben aynen bu elemanın da olabileceğini, yani 3 kişinin üçünün de olabileceğini düşünüyorum. Sadece kafamda öyle bir çözüm arıyorum. Çünkü çocuğun yapmak için nedenleri var. Arkasına saklanabileceği iyi bir bahane var. Bu çok fazla bizden ve hani bizim ırkımızdan. Yok çok iyiler, yok çok şeyler. Gereksiz bir lakaytlığı var. Mesela bize güvense direkt Eivor olarak desek yani senin yaptığın şeylerden ötürü sana güveniyorum. O zaman belki. Ki onda da tutarsızlıklarımız var. Arada Odin'in gazına çok geliyoruz. Odin işte bu böyle cezasız mı kalacak dediğinde gidip milletin kafasını kesiyoruz yani. Too close. Away! Ama içeride dolanıyor. And Brentena heirs! The first man I killed for my order, I cried and wept after trying to hold back the tears. But I told myself, I am merely acting upon a foretold destiny, navigating the whim of greater gods. My actions are simply pebbles. Pebbles that wash away in the surf as harmless as dust. Pebbles were once bedrock, as were you. Allah'ını seviyorsan. Öldü ve bize hiçbir bilgi vermedi mi? Evet, vermedi. Tahra'ya dair ipuçları verdi. Tahra bunlar toplanan eşyalar. Eve göz attığımda sonuçta burada öldürdük bunu. Yok mu abi hiçbir yok. Anladığım kadarıyla oyun bana inatla o kararı verdirtecek. Ya da
Ben şu an bir şey bulamıyorum yani. Ya, olayın içindeki adam ya bu arada yani. Oyunun yani olayın içindeki bir numaralı adam. Buluyoruz, öldürüyoruz. Ve buna rağmen bir ipucu bulamıyoruz yani. Archer, where's Hunwald? I tried to console him, but he pushed me away. I love the boy, I do. But I fear what would happen if he took his father's title. He's fragile and scattered. I saw him ride north, following the paved Roman road, to the old tall tree where he often passed time with his father, I imagine. What devil put you up to all this deception? I wasn't put up, Eivor. I felt compelled to carry on for the good of the Shire. Until I knew the truth. A pretty answer for an ugly lie. Yani. What is it, a fight? Çok karışık aklım. You have the wrong man! I've never heard of a Hunwald. I can't even properly say the name. Is it Hunwald or Hunwald? Nerede konuşuluyor abi bu? Go, Sunan. Şeyi bulamadım. Yanlış adamı yakaladınız. Homeworld konuşması kimin tarafından geçiyor? Ya bak bir önceki görevde de şey oldu. Yol kenarındaki Please, this is a mistake. I've told you my name is not Hunwald. It's Roderick. And I've told you to shut your flappers. dursana birader. Be gone! This prisoner comes with me. Atın üstündeymiş Help böyle. me down! Seems there's a bounty out on Hunwald. Oh, he's ruffled some feathers, that much is clear. Do you know him? I do. Then the Lord truly is watching over me. Right place, right time. Thanks for saving my neck, stranger. I pray I can return the favor someday. Yıkamadım. Atın şeydeymiş, üstündeymiş, taşıyormuş. Ya! Hey, Banas! Ya! Fark etmem zor oldu. Aid me. Be my eyes. Ölme. Ata neredeyse tüm geliştirmeleri yaptık keşke. That must be the tree Archer mentioned. Oh, Hunwald these may be woods. nearby. I remember the days we spent here together. Eivor, what a pleasant surprise.
would you drink with me? Hunwald. Come, sit. Stay with me a while and contemplate the view. Collect yourself, Hunwald. There's many a man in Lincolnshire who would pay to see your head on a pike. Well, they can wait a moment. Do not gorge on grief, nor give in to sadness, but let your aching love light the mead of your eyes and lead you to triumph. That is quite lovely. My father would have liked you. He liked all those who could swing a sword and speak a verse with ease. He had a large heart and a love for his people. I think I would have liked him too. He and I used to wander up this way all the time. He would take me hunting, and I would catch the most wretched little things if I caught anything at all. I was a rubbish hunter. But he always said he was proud. Each and every time. A toast. To your father, Lord Hunbeorth of Lincolnshire. He may have dwindled from this world in death, but in life he was as stalwart as this tree. A wise old oak. Yes. Skull. Skull. And then my father says, it's the right goat, but it's the wrong end. Oh, my Swanborough loves that one. She has a great sense of humor, my lady love. Father would have liked her. Right, your Dane lady love. She sounds lovely. Too lovely to be real. You know what? We should visit her. We should go to Grimsby. Yes, there's no time to lose. After you. Buna da at kullandırtmayalım. Sırtımıza alalım. Şimdi Nothing like drinking and riding to jostle your troubles away. And the contents of your gut. genelde bir çevreye bakınıyorum. Herhangi bir şey görmüyorum. Before I let it pass, Hunwald, I spoke with Alfgar before this. He gifted me a weapon of your father's. Should I find that odd? I'm not sure. They often went hunting together, so it's not strange that he should have something of my father's. You don't want it yourself, as a memento mori? No. You're better suited to such gifts. I'm a talker, not a fighter. Now come and enjoy the splendor of my shire. You Saxons and your tiny splendor. You've never seen mountains, have you? Or deep fjords, like a giant's axe wound? Or towering falls that steam in the dead of winter? Snow sparkling like a blanket of jewels? That is splendor. Well, if your homeland is so splendorful, why come to England at all? You can't grow crops on a blanket of jewels. Ha! Very true. I'll admit, your countryside does take the breath away. Quite so. I love this land. And should I follow my father's footsteps, I shall do my solemn duty to protect her. I know many think me foolish, inexperienced, but I would ask that they judge me by my future hopes, not my... What was that? Birds, Eivor! Has no one told Adam them gördüm today lan. is a day of grief? Shh, quiet. Max! Stop here. Something isn't right.
I'll find the trouble before it finds us. Eivor, I am sweating from pit to toe. Do not leave me here. Arkama Hush. bin. Stay calm. Hey! Pay for your Hide or sins! fight, Hunwald! Now! I'll have your guts Damn out. coward! Your end is nigh. Humboldt. Ya niye benden uzaklaşıyorsun Humboldt? Devils! Who sent you? Speak or be damned! Yahu kamera. Well struck, Eivor! That's twice they've tried to kill you, Hunwald. And twice failed. We had luck. But if you're not more careful, they will succeed. Someone in Mercia wants you dead. And they'll kill anyone in the way to see it done. Yes, including my dear Swanborough, my lady love. Come, let us hurry away. I'm serious, Hunwald. Are you hearing me? Plain and clear. Follow me. Hay seni. Binsene şuna. Allah'ını seviyorsan. Hunwald, are you sure this place is safe? The safest spot in the Shire, yes. Here I am with a chance to be Elderman, but I have yet to prove myself worthy. To you, to the Shire, to her. I can do nothing without my darling lady. You've made me realize how much I've neglected her through this fatal stupor of mine. This I must see for myself. Yeah! Follow my voice, Bjarti! Oh, thank the heavens! There she is! Looking for someone? My husband? Fallen. Yes. Danger. His bag is Hjarti. I will keep it. Yan görevmiş. Come home! Oh, thank the heavens! There she is! Kimi öldürdüler bunda da? Hunwald, I thought for sure you'd be dead. Why didn't you send word? It has been far too long, my little jewel. I'm so very sorry for that. I'm fine, my love. I wilted without you, but still I grow. And who is this? Ah, yes. I am proud to present Eivor of the Raven clan. Hello, Eivor. A pleasure to meet you. And you, Swanborough. I wasn't sure what to make of Hunwald's stories, yet here you are. Surprised to find a Dane by his side? Not quite. I'm surprised to find a Saxon at yours. Hunwald seems to endear himself to all souls. Eivor agreed to help me find my father. But I'm afraid it hasn't gone as well as I'd hoped. What's happened? My father is dead. Died of a cruel disease, apparently. Then shunted off to a cellar for burial. Oh, my love, I'm sorry. And someone in your shire wants to make sure Hunwald follows his father to the grave. Let them try. I'll cut their throats. A shire moot will soon be held. Hunwald should stay here, out of sight, until he can attend. What if I left it all behind, my love? Forget my father's seat. What if I stayed here with you?
Just the two of us. Hunwald, no. This Shire must be led with courage and heart. Follow in Yani your father's footsteps and lead the Shire as he did. Rest, Hunwald. By sunrise you'll have shed all your tears and pissed out the last of the ale. Eivor is right, Hunwald. Tomorrow... Yes. Yes, resting next to my angel will heal all... Be well, Eivor. And thank... Keep watch over that one. Men have come for him more than... My blade will keep him safe. I don't doubt it. The Shire mood will start soon. benim şüphem I var should ya. return to Lincoln to see that it goes well. Şimdi. Allah Allah. Show me what lies ahead. Yasti! Can you hear me? Follow my voice, Yasti! 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 Come home! What do you see? Yasti! Can you hear me? Thor himself couldn't doubt. Follow my voice, Yasti! Follow my voice, Yasti! Sadece şey bulduk. Yasti! Yasti! Come home! It's a fine day for a game of dice. Lineal bir yolda gidiyoruz. Şimdi. Düşünüyorum. Neyden yana adını sen getir. Rahibeden yana hiçbir bilgimiz yok. Hani sadece haklı sebeplerle bu kararı verdiğini ve öyle ya da böyle bu babasına olanlardan kısmi sorumluluğu var. Kendince sebepleri var. Diğer eleman malda göre de şey değil. Rahip ne bileyim yani bir tane rahibimiz var aslında. Koposumuz daha doğrusu. Bize ihanet etmedi şu ana kadar. Ekstra bir şey de çıkmadı bize. Bakmamız gereken ya da This place is heavily guarded. yukarıdaki guard'dan bahsetti. Arada dinlemeye çalışıyorum. Ben diyorum ki belki oyunda benim kaçırdığım, benim ettiğim bir şey vardır. Bana hani bilgi olur vesaire diye de yani o da yok. Tekrar hani şuraya geldiğimde bir tarikat kısmı yapacağım. Bizim aradığımız adam bu. Öldürdüğümüz en son bu. Şimdi bundaki ipuçlara bir bakalım mı? Üyeleri oğlunu sürgün etti.
Ve yani bir dakika. Bunu Eivor'un edilen hangisi vardı ki bunlarda? Aa bak orası gitti şey olarak, fikir olarak kafamda. Onu görmemiştim, okumamıştım şey olarak, bilgi olarak. Lasser Tukere was so dear welfare. His est was well yet. Fla, Hersen diye. Ve bununla konuşacağız. Archer, is everything ready? The Shire Moot will soon begin. Will you join us, Eivor? We'd be comforted by your presence. I have other things to attend to. Gideceğim de. Bakabileceğim başka bir yer var mı diye inatla. Ya şu an çünkü gerçekten %100 bilgiye sahip değilim ya. Yani bir kere kesin gitmek istiyorum ya. Kesin hani aa bak buymuş. Buldum deyip karar verip gitmek istiyorum. Ama yok yani. Damned. Need to get on the other side. Kimseyle konuşamıyoruz. Kadın burada tamam. Bir tane mektup bulduk. Ve mektubunda bir olayı yok. Sadece askerlerin burada olduğunu ve neden sürekli burada olduğunu sorguluyor. Buraya da bakacağım. Condemnabitur inconvenientes calciamentas sunt Allah mihi. kabul etsin. Pono autem ut... Wishing be resident! Yahu. Kanka kapınızı açmaya çalışıyor. Başka bir niyetim yok. Şimdi burada şey saklanmak istese nereye saklanır? Burası ahır tarafı. Burada bir şey var mı? Yok. Emin olmak için şunun içine de bakacağım da. Bir şey olduğunu sanmıyorum. İçeride kapalı kapı mı vardı yoksa sadece bir şeyler devriliyor muydu? Emin değilim.
Kapı kapalı zaten. Şu an tek umudumuz bir yerden girebilmek değil mi? Kınıyoruz şöyle. Be my eyes, Sunan. Ve girebileceğim hiçbir şey yok. Arka kapısı zaten kapalı. Buralarda herhangi bir... Burada bir şey var mı? Bayağı hiçbir şey koymamış. Koymaya tenezzül bile etmemişler bu arada. An bir girişimiz söz konusu değil buraya. Camdan geçeceğimi vesaireyi sanmıyorum ama deneyeceğim. Tarafta da öyle bir şey yok. Yani sanırım seve seve o ablamıza gidip kararı, yani ya ben şu an çok zorluyorum. Zaten görevin içerisinde bana bir şey hakkında fikir verecek ve ben ona göre hareket edeceğim. Yani çıkıp birisi konuşurken diyecek ki biz sürgün edildik. İşte ben sürgün edildim ama tekrardan bu topraklarda barış getirmek istiyorum diyecek. Buna da şöyle bakabiliriz tekrardan çeklemek adına. Burada iki tane şey var. Sızdı işte. Burada da Eviyor, yani bizim Lant'la olan konuşmasında Asan'ın gizli bir grup tarafından sürgün edildiğini öğrendi. Şimdi gizli bir grup tarafından sürgün edildiğini tutup da anlatacağını zannetmiyorum. Ee, Asil bir adam yani. Ay gerçekten. Acha. The Shire Moot will soon begin. Yes. Bakacağız. When will the vote begin, Abbess? 12 able lords of Lincolnshire have already cast their stones, but they have reached a tie. 4 votes for each man. It now falls to you to break this impasse. Me? By whose order? You have earned the trust of our 3 candidates, it seems. Even our bishop has found a certain fondness for your hardy spirit. It's an important vote for your people. How would you counsel my vote? I value competent and righteous leadership, not foolish friends in high seats. Anyone but Hunwald, you mean? I love Hunwald as I love my own kin. But I would not put a stone in his care without fearing for the safety of both. I pray that God guides your vote today, and not the devil, as I fear. How are you, Lord? Have I heard aright that you have come to break us from our deadlock? I have, Lord. Have you any advice before I vote? Lord Hundbeor was a bold and honest man, if somewhat reckless. I see the same qualities in his son. Therefore, Hunwald is my man. Bir Hunwald. King Ceolwulf's attendant, aren't you? Aye. The king sends his love and support.
Whatever happens here today shall have his full blessing. He is learning fast. Good man. A vote for Hunwald will return the House of the Ferocious Swan to its former glory. Bishop. Eivor, I must thank you for your fearless participation in our moot. I'm surprised to hear you vouch for me, Bishop. I surprised myself, to be honest. But I felt it would be a good test of God's faith in my judgment. Under my guidance, this Shire is crawling back from a decade of lawlessness. God knows the love that lives in my heart for the people of Lincolnshire. I pray now that he guides your hand accordingly. Quite a gambit, Bishop. Mad enough to work, it may be. Well then, I thank you for what it's worth. God go with you. How fare you, Lord? My prayers are fervent and my will is strong, Eivor. If I am Elderman, I will bring joy to this Shire. There's more to good leadership than merrymaking. You must be strong and stern and willing to take risks. Of course, of course. Strength and wisdom and fortitude and all that. I shall rise above the peat moss of mediocrity. Have no fear. That's good to hear. Grim, good to see you again. A hearty hello, Drenger. Seems Britain is getting quite used to the idea of Danes stalking her shores. Where do you fall in this contest, Grim? Elfgard is a friend of yours, is he not? He is, and a good man as well. But I cast my stone for the bishop. The bishop? That's an odd strategy. These Christians are easy to nudge about. So desperate they are to avoid a good fight, they'll agree to most anything a Dane says. Ben şeyler aramak istiyorum. Hayır. Şimdi. Must be blocked from the other side. Abi. Dünya haritası kullanılmıyor. Okey. Ben inatla orada bir şey olduğuna inanıyorum. Ama sanırım ben onu Good evening, Alfgard. Eivor, I hope it's not untoward of me to solicit your support, but I do need it. The vote is closer than a cat's whisker. It's a difficult choice, Alfgard. Know that I won't make it lightly. Good, good. But let me say unreservedly that I am the man who will lead Lincolnshire into progress and victory. I don't doubt your convictions, Lord. Jammed. Need to get on the other side. dakika. Senin simgen neydi lan? Three men, three possible futures. Which of these sad puppets will dance best when you call upon them? It's not for myself I must cast this stone, but for my clan. Who will serve us best in a time of true need? You can never be certain where you stand in another's heart. Choose only for yourself.
All three have strengths and weaknesses. Though tinged with arrogance, Alfgar is competent and wealthy. He'd be a good Elderman, but a faithful ally? Hunwald is not the most cunning or clever, but he has heart and spirit. Both go a long way in times of need. The bishop can be stuffy and wallows in Christian piety. But he is wisest of the three, and has already proven himself. Çok zor karar. The bishop can be stuffy and wallows in Christian piety. Herebred it will be. He knows what it means to lead, and he'll carry on with no trouble. Our Lord God, through his infinite grace and mystery, has spoken, and he has spoken with a ringing voice. The Bishop Heredrith shall be Lincolnshire's Elderman. Thank you, one and all. God's blessing go with you. Psalm 78, 72. David shepherded his flock by the integrity of his heart, and guided them by the skill of his hands. So I shall lead with heart and hand as one. God bless you all. Go easy on the mead, Lord. It's a long ride to Grimsby. I'm only sniffing it. I seem to have lost my thirst. This city, with these people, is not where you belong, Hunwald. You're a Dane at heart. Go to Swanborough and live well. Yes, that's true. Thank you, Eivor. We'll speak again soon. I have an alliance to secure. Şimdi demin bu kapılar kilitliydi ve bir şekilde diğer tarafına geçilebiliyordu. Ama şu an bunlar bir aktiflik yok. Eivor, you have gifted me a great honor, one I hope I can repay. One you must repay, as our tradition demands. Name your need. I want your holy word that Lincolnshire will be a friend to the Raven clan through the thickest and darkest of troubles. Yes, of course. Have no doubt we are friends, you and I, from this moment forward. Only call, and I shall come. Thank you, Bishop. Take care of your sheep. And shear that one from time to time, for his own good. Abbess. I applaud your judgment, and thank the Lord he saw fit to clear the clouds of doubt from your mind. You could just give me the credit for how I cast my vote. I didn't see your guard pick up a voting stone. But he has not cured you of your heathenism, I see. These things are sent to try us, I suppose. Şimdi sıkıntı
Şu bu arada. Tarikat üyesini bulamadık. Yani bu blurla, tamam mı? Şey de gibi gözüküyor. Baş rahip gibi de gözüküyor. Ama sanki böyle şu siyahlığa baktığımda bu deminki şeyi görüyorum. Ben şu odamın ışığını açayım da. Ah, çok ışık. Bilemedim şu an. Nedense ben şey gibi hissediyorum bunu. Bu yani diğer elemanmış gibi hissediyorum. Yani asayı bulamadık. Servet muhafızı olarak gözüküyor. Bir tane ipucu kaldı. Bilmiyorum. Yani Radvi'ye gitmem gerekiyor. Burada hiçbir görevimiz kalmadı. Böyle bir eşleşme yapalım da yine. İnşallah pişman olduğum bir karar vermiş olmam. Sonuçta bize şey yaptı. Ekibe katıldı. Hiçbir şey yok değil mi burada? Ya şu an var ya, böyle bir tane daha ipucu bulsam o kadar rahatlayacağım ki, ama yok, bulamıyorum. Ya bakmaya çalıştım, hani mantığımın yettiği yerlerin neredeyse hepsine de baktım. Yine bir şey bulamadım.